morning, this is George from Montreal, and today I would like to show you the Shaolin fitting clothes. The next animal character is the crane. So the crane will catch a snake. I will step back with my left foot, and I will put downward my right hand, and I will draw an arc with left hand to left and to back. And then I will step forward with my right foot. Okay, I show from this side. Backward, left foot, turn to left, 180 degrees, like this, and raise the left hand above your head. And then step forward with the right foot, bend the right leg, and push the right hand forward. This position is named the crane catches the snake. Okay, now I will explain in French. Bonjour les amis, j'aimerais vous présenter le mouvement suivant. C'est le Grue attrape le serpent. Je vais marcher avec le pied gauche en arrière. Je vais tourner à gauche, 180 degrés. Je vais plier le pied gauche. Je vais lever la main gauche. Et après, je vais marcher avec le pied droit en avant, plier là, et je vais pousser la main droite. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам представить движение Журавля. Я делаю шаг назад, левой ногой, и я вернусь влево. И потом я подниму левую руку, так, и делаю шаг вперед правой ногой, согнуть и толкать правую руку вперед. Это называется Журавль, ловит, змея.大家好，这是乔治在乔治公爵公园。昨天我在另一个频道里给大家介绍了乔治公爵公园。今天给大家介绍新的动作，叫仙鹤嘛，叫入洞捉蛇。我左腿向后跨一小步，然后右手往下摆，身体左转180度之后呢，左手抬起来，然后我的右腿往前迈一步，右手再推出去，这样。左腿往后迈一步，身体左转，然后抬起左手来。接下来右腿往前迈一大步，右手往前掏。就这么简单。马的动作比较难，鹤的动作很简单。好了，现在我把鹤的动作整个都做上1遍或者2遍，然后我就回家，不耽误大家时间。Okay, I will perform all the movements of crane, then I will go home.
OK, thank you so much for watching. Merci beaucoup pour regarder. Большое спасибо. И 谢谢。再见。